Hello everyone, it's Rajitha Malshan. වගේ ආදරණීය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා අදත් ආවා අලුත්ම පාඩමක් අරගෙන. ඒක කරන්න එපා. Don't do that. Don't do that, okay? ඒක කරන්න එපා. Don't do that. Don't do that. ඒක කරන්න එපා. Don't do that. Don't do that. ඔයාට මොනවද ඕනේ? What do you want? What do you want? ඔයාට මොනවද ඕනේ? What do you want? ඔයාට මොනවද ඕනේ? What do you want? What do you want? What මොනවද ඕනේ? What do you want? What do you want? හරි නිකන් ෆාස්ට් කිව්ව. What do you want? What do you want? What do you want? ඔයාට මොනවද ඕනේ? ඒක යාම කරා. ඒක යාම කරා. ඒක යාම කරා. He did it on his own. 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 ඒක යාම කරා. He did it on his own. He did it on his own. He did it on his own. එක යාම කරා. මං ඔයාගෙන් අහන්නේ. මම ඔයාගෙන් අහන්නේ. I'm asking you. I am asking you. I'm asking you. I'm asking you. මං ඔයාගෙන් අහන්නේ. I'm asking you. මං ඔයාගෙන් අහන්නේ. I'm asking you. ඔයාට මොනවද කරන්න ඕනේ? ඔයාට මොනවද කරන්න ඕනේ? What do you want to do? What do you want to do? ඔයා මට ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙනවා. You have given me. ඔයා මට දීලා තියෙනවා. Present perfect tense නේද? ඔයා මට ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙනවා. You have given me so many things. ගොඩක් දේවල්. You have given me. ඔයා මට දීලා තියෙනවා. You have given me so many things. ඔයා මට ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙනවා. Brother. යාළුවා මට ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙනවා. You have given me so many things. You have given me. ඔයා මට දීලා තියෙනවා ගොඩක් දේවල් so many things. Brother ඔයා මට ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙනවා. You have given me so many things. එයා හරි. ඒ වෙලාවේ හොඳේ. දැන් මේක වෙලා ඉවරයි. එයා හරි. He was right. He was right. එයා ඒ වෙලාවේ හරි. He was right. එයා හරි. He was right. He was right. මට දැනෙනවා ඒක. ඔයා කියන්න ඕනේ මට දැනෙනවා ඒක. මට දැනෙනවා ඒක. I feel it. මට දැනෙනවා ඒක. I feel it. ඔයාට වගේම මට දැනෙනවා I feel it. I feel it. මට දැනෙනවා ඒක. I feel it. I feel it. හරි තේරුණා. got it. Yes, I got it. ඔව් මට තේරුණා. got it. අපි කියනවා තේරුණා. got it. තේරුණා. එහෙනම් යාළුවනේ ආයෙත් ලස්සන පාඩමකින් ආයෙ හම්බෙමු. See you in next video.